Hello and a warm welcome once again to my little girls and boys in grade 5. ඔන්න පුතේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා grade 5 එකේ ටීචර් අදත් ආදරෙන් දුවලා පුතාලව පිළිගන්නවා English lesson එකට. What are we going to do today? Now in our lesson order, I told you that we are having 2 parts in our lesson number 2. Now we have completed the first part of lesson number 2. I hope you can remember. We made a juicy wood apple juice. මොනවද පුතේ අපි අපේ lesson number 2 part 1 එකෙන් අපි ඔන්න රසම රස wood apple juice එකක් හැදුවා නේද පුතේ? දියුල් juice එකක්. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට මතක ඇති lesson order එක කියනකොට ටීචර් පුතාලට කිව්වා අපේ lesson number 2 එක parts දෙකකින් කොටස් දෙකකින් මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න ටීචර් අරගෙන එන්නේ කියලා. Now we have started unit number 6. What is our unit number 6 all about? It's all about healthy living. සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වීම තමයි අපේ unit number 6 එකෙන් මගේ grade 5 එකේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න. Healthy living. නේද පුතේ? අපි ඒ ගැනනේ අපේ lesson number 1 එකෙනුත් අපි කතා කරේ morning routine කියලා. We did our first lesson, my morning routine, and we spoke about the things that we do to maintain good health. So now lesson number 2, actually it's all about fresh juice corner. Lesson number 2 එක අපේ fresh juice corner. අපි part 1 එක කෙරුවා. We have completed first part by making a wood apple juice. So today we have to do part 2 in our lesson number 2, fresh juice corner. Okay, so we are ready to start our lesson number 2, second part. And it's going to be another interesting and an active lesson for you. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අපි lesson number 2 එකේ part 1 we made a wood apple juice අපි නේද දියුල් juice එකක් හදලා කරපු lesson එක වගේම part 2 එකත් මගේ දුවලා පුතාලාට හුඟක් ආසාවෙන් ටීචර්ත් එක්ක සහභාගී වෙන්න පුළුවන් පාඩමක් තමයි. So now why are we getting late? We will start our lesson very quickly like this. So today it's all about the fresh juice corner, lesson number 2, part 2. Let's see what we have to do. Come. Let's make papaya juice. Oh, what are we going to do in our lesson today? Let's make papaya juice. Papaya කියන්නේ මොනවද පුතේ? Papaya කියලා කියන්නේ ගස් ලැබු වලට. දුවලා පුතාලා පැපොල් කියලාත් කියනවා නේද පුතේ? සමහර දුවලා පුතාලා පැපොල් කියලා කියන්නේ නෑ, ගස් ලැබු කියලා කියනවා. ඉතින් ගස් ලැබු වලට තමයි අපි papaya කියලා කියන්නේ. පැපෝ කියලා කියන්නේ. පැපෝ කියලා කියන්නේත් පැපොල් වලට ගස් ලැබු වලට, papaya කියලා කියන්නේත් පුතේ ගස් ලැබු වලට. ඉතින් මොනවද අද අපි හදන්නේ? What are we going to make? We are going to make another juice. A juicy lesson. Lesson number 2, part 2. We are going to make a papaya juice. Pepper juice. Palaturu bimak. A fresh juice because we are in a fresh juice corner. So come with me. Let's start. Now I hope you have your pupils book and your workbook with you. Now today's lesson is all using your workbook. මගේ දුවලා පුතාලගේ උන්න workbook එකෙන් තමයි පුතේ අද අපේ lesson එක teacher අරගෙන එන්නේ. Now today we are not having anything from the pupils book. You can keep it with you. But workbook is the one that we are going to take and we are going to continue with our lesson. දුවලා පුතාලගේ workbook එකේ තමයි තියෙන්නේ ඔන්න මේ pepper juice එක හදන විදිහත් එක්ක lesson එක. So I thought I'm going to teach you how to make this papaya juice. Now I think by now you must have made the wood apple juice and you must have served all your little brothers and sisters, your mother, and everyone must be very happy now because my little girls and boys know how to make a wood apple juice. So today, because we are making the pepper juice, I think you will learn how to do that as well. Right, so let's see how we are going to make our pepper juice. Come, let's start. Right, now we are going to take a look at the things that we need.
අපි පුතේ දැන් මොන හරි හදන්න යනකොට අපිට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය දැන් අපි හදන්නේ juice එකක්නේ. We are making a juice. So we have to know the things that we need to make our juice. Now when we spoke about the wood apple juice, I hope you can remember, I told you the things that we need, and then we saw all the pictures of the things that we need, and so on. So the same way, now we are going to take a look at the things that we need. Okay? We need a good piece of ripe papaya. ඒ කියන්නේ පුතේ ripe කියන්නේ ඉදිච්ච නේද? ඉදුණු හොඳ පැපොල් කෑල්ලක් අපිට ඕනේ. පැපොල් ගෙඩියක් අරගෙන දුවලා පුතාලා හොඳ ඉදිච්ච පැපොල් කෑල්ලක් තමයි මේ ජූස් එකට ගන්න ඕනේ. It says a good piece of ripe papaya. ඒ කියන්නේ පුතේ තැලිලා නැති. Right? It has to be a fresh one. පරණ වෙච්ච ගෙඩියක් නැතුව හොඳ අලුත් ලස්සන පිරිසිදු ගෙඩියක් දුවලා පුතාලා අරගන්න ඕනේ. Then we need lemon. Lemon or lime. දැන් lemon කියන්නේත් පුතේ දෙහි වර්ගයක්. lime කියන්නේ දෙහි වලට නේද? දෙහි පවුලට අයිති තවත් පළතුරක් තමයි lemon කියලා කියන්නේ. අපිට lime ඒ කියන්නේ දෙහි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට ලේසියෙන්ම දෙහි හොයාගන්න පුළුවන්නේ. So either you can use lemon or lime. දෙහි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Then a glass of water. A glass of water. වතුර වීදුරුවක් ඕනේ. Sugar. We need sugar. අපිට සීනි ඕනේ නේද පුතේ මේ පළතුරු බීම රසවත් කරගන්න අපිට සීනි ඕනේනේ. We need sugar to make our juice more tastier, right? Because you all love sugar, my little girls and boys. Then we need a pinch of salt. A pinch of salt. ලුණු ස්වල්පයක්. Now by now, my little girls know the meaning of the word pinch. පිංච් කියන එක මගේ දුවලා පුතාලා දැන් දන්නවා නේද පුතේ? පුංචි ඇඟිලි තුඩු අපිට ඇඟිලි වලට ඇඟිලි තුඩු වලට අහු වෙන ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක්, because we are not using a lot of salt, because even sugar and salt is not that good for our health. So we are talking about healthy living, right? So we are going to use a pinch of salt. ලුණු ස්වල්පයක්, right? So what are the things that we need to make the juice? We need a good piece of ripe papaya, lemon or lime, a glass of water, then we need sugar and a pinch of salt. So now let's take a look at these things. I have brought you some pictures as well as the real fruits and the things that are necessary to make our juice. දැන් අපි බලමු පුතේ ටීචර් පුතාලට පින්තූරු වලින් ගෙනල්ලා තියෙනවා, රසම රස පළතුරු ගෙනල්ලා තියෙනවා මගේ දුවලා පුතාලට පෙන්වන්න මේ අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම. අපි ගිහිලා බලමු ඒ ටික. Come, let's go and see. Now you can see the things that we need. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මේ අපිට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය කියලා. Because we spoke about it and you're now going to look in the screen and I'm going to show you the real things that we need to make a juicy papaya juice. Okay? Right. So this is the fruit that we need. ඔන්න අපිට ඕන කරන පළතුර පුතේ. පැපොල් ගෙඩියක් අපිට ගස්ලබු ගෙඩියක් ඕනේ අපේ juice එක හදන්න. This is the papaya fruit. Now here I hope you can see this is the papaya fruit. මගේ දුවලා පුතාලා නම් හුඟක් දෙනෙක් ගස්ලබු දැකලා තියෙනවා නේද පුතේ? මේ තියන්නේ අද අපි පාවිච්චි කරන්න ගන්න පළතුර. This is the papaya fruit. ඔන්න පැපොල් ගෙඩියක් තමයි මගේ දුවලා පුතාලා දැන් මෙතන දකින්නේ. Right? So now I have my papaya, I have cut it into pieces. මගේ දුවලා පුතාලට පේනවා ඔන්න දැන් ටීචර් පුතාලට දැන් මම ස්ටුඩියෝ එකකනේ වැඩ කරන්නේ පුතේ. ඉතින් ඔන්න මම දැන් ලෑස්ති කරගෙන ආවා දුවලා පුතාලට ලේසියෙන් පෙන්නන්න ලස්සනට කෑලි වලට කපලා. I have made my pepper into little cubes because I'm in a studio and it will be very easy for me to show you how to make this juice. So out of this papaya fruit, you need to peel the fruit first. අපි පීල් කරන්න ඕනේ පුතේ. පොතු ගලවලා නේද? පොතු ඇරලා පීල් කරනවා කියන්නේ පොතු අරිනවට. You have to peel it, then you have to cut it into little pieces and then only you have to put it into the blender or the juice maker and make the juice. So this is the fruit and this is how it looks when I cut it into cubes. අපි කොටු ආකාරයට කපලා ගෙනල්ලා තියෙනවා. Then we need sugar. Can you see? We need some
sugar to give a better taste. So here I have my sugar. Now I have brought brown sugar because the salt and the sugar otherwise will look the same. Teacher ගෙනල්ලා තියෙන්නේ පුතේ brown sugar දුඹුරු පාට සීනි. දුවලා පුතාලට ඔන්න දැන් පැහැදිලිව පේනවා දුඹුරු සීනි මෙතන තියෙනවා. එතකොට මේ තියන්නේ ලුණු නේද පුතේ? It is salt. Anyway, brown sugar is very good for your health as well. Right? So I have brought brown sugar and here I have it with me. Then we need a pinch of salt. ලුණු චුට්ටක් ඕනේ අපිට නේද පුතේ? A pinch of salt. Now can you see? Now you know what pinch of salt is. පුංචි ඇඟිලි තුඩු දෙකකින් තමයි අපිට ලුණු අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ චූටි ප්‍රමාණයක් pinch of salt. Then we have to use lime. ඔන්න පුතේ අපි දෙහි පාවිච්චි කරනවා. Now can you see in the picture you can see lime and here I have my fresh lime. I have brought it and you can see. So we need lime. Then we need water. Right? ඔන්න පුතේ අපිට වතුර ඕනේ මේ ජූස් එක හදාගන්න අපිට වතුර ඕනේනේ. ඔන්න ටීචර් ගෙනල්ලා තියෙනවා මගේ දුවල පුතාලට පේන්න. ඔන්න වතුර අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. So now it's time for us to start making our papaya juice. Let's see what we are going to do. Before we do anything, we have to do something at the beginning before we touch our fruits and before we go ahead with our work. What is this? Oh, you have to wash your hands before you do anything. Let's wash our hands before we start. Okay, so that's true. Now, before you do anything else with food, before you make your food, you have to wash your hands and get ready. Why do we wash our hands, children? Now, look at this picture. Can you see? We can remove all the germs and the dirt that is in our hands. We have to wash our hands thoroughly using a hand washing liquid or some soap, and you have to wash your hands thoroughly. හොඳට අත් දෙක සෝද ගන්න ඕනේ පුතේ. මේ පේනවා නේද? අපේ අත්වල තියෙන විස බීජ තියෙනවා නම්, germs තියෙනවා නම්, දූවිලි නේද? ඒ හැම දෙයක්ම අපි අයින් කරලානේ අපි එළවලු පළතුරු අල්ලන්න පටන් ගන්න ඕනේ. So because our lesson is all about, our unit is all about healthy living. So in order to live healthy, we have to always wash our hands and be very clean before we prepare our meals. So now let's go wash our hands and we'll get started. Come. So now I'm ready. I have washed my hands. Now I'm ready to start making the juicy and fresh papaya juice. Come, let's see what we have to do and what the method is all about. Okay, let's see. This is the method. Wash the papaya. Wash the pepper. Right? ඉස්සල්ලාම මොකද්ද කරන්න ඕනේ පුතේ? අපි පළතුරු සෝද ගන්න ඕනේ නේද? අපි ඉස්සල්ලාම හොඳින් අපි පාවිච්චි කරන පළතුරු සෝද ගන්න ඕනේ. Peel it. Peel it. ඒ කියන්නේ පුතේ ඒකේ පොතු අපි ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. Cut it into pieces. Cut it into pieces. Now, when you saw the ingredients, the things that you need to make this juice, you saw that I have taken all my papaya pieces and they are small cubes, and I have made them very specially for you. Put them into a jug. What are we going to do? We have to cut them into pieces and then put them into a jug. That is a blender, maybe into a blender. Add water, sugar and salt. Add water, sugar and salt. What do we have to add? අපි එකතු කරනවා වතුර, එතකොට ලුණු සහ සීනි. Add water, sugar and salt. Now we have to add that into the papaya which we put into a bowl. Blend them together. You can blend them together. අපි බ්ලෙන්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරලා දැන් මගේ දුවල පුතාලට බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැත්තම් අපිට හැන්දකින් මේ පැපොල් පොඩි කරලා නේද අපිට ඒක පෙරලා අරගන්න පුළුවන්. බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැහැ කියලා මගේ දුවල පුතාලා මේක හදන්න තු ඉන්නේ නැහැ. Right? Now those who don't have a blender, you can always take a small spoon and you can use a strainer. අපි පුතේ තේ පෙරන තියෙන්නේ. ඒ පෙරණ එකට දාලා පැපොල් කෑලි හොඳට පොඩි කරලා අපිට මේ ජූස් එක හදාගන්න පුළුවන්. Right, so you have to blend it. Add lemon to taste. You have to add lemon to taste. අපි දෙහි ටිකක් දැම්මහම පුතේ හරිම රස වෙනවා මේ අපි හදන ජූස් එක.
Put it into a glass. Serve fresh. Put it into a glass and then you have to serve fresh. So now we are going to start making it and we are going to follow these instructions one by one. ඔන්න පුතේ දැන් අපි හදන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. Now I have cleaned my pepper. ටීචර්ගේ පැපෝල් ගෙඩිය ගස් ලබු ගෙඩිය හොඳට පිරිසිදු කරලා කෑලි වලට කපලායි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Now you can see I have brought it here. And then what am I going to do? I'm going to put it into a jug. So now I'm going to put my papaya into a jug. Right, so now what am I going to do? I'm going to put them into a jug. Now what am I going to put into the jug? ඔන්න පුතේ දැන් teacher දාන්න යන්නේ මොනවද? අපේ papaya pieces. Now can you see? I have my blender over here. So I'm going to add කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? එකතු කරගන්නවා නේද? අපි අපේ පැපෝල් කෑලි ටික මෙන්න මේ විදිහට මේකට එකතු කරගන්නවා. Right. After that what do we have to do? Now we have to add water, sugar and salt. Now I'm going to add water. දැන් ඔන්න පුතේ අපි වතුර දාගන්නවා. We need to add water into our pepper pieces like this. Right. Okay. Now we have to add sugar. ඔන්න පුතේ අපි දැන් සීනි එකතු කරගන්නවා. Right. 2, 3, 4 and another one because I love you, my little girls and boys. I have added more sugar. Right, now it's time for us to add a pinch of salt. දැන් අපි වතුර දාගත්තා, සීනි දාගත්තා. Now it's a pinch of salt. ඔන්න පුතේ අපි පුංචි ප්‍රමාණයක් නේද? pinch කියන්නේ අපි ඇඟිලි තුඩු දෙකට අහු වෙන ප්‍රමාණයට ඔන්න අපි ලුණු දාගත්තා. Right, so now I'm going to close the lid and I'm going to blend this. ඔන්න දැන් අපි හදාගන්න යනවා. Here it says add water, sugar and salt, blend them together. Now we are going to blend them together like this. Now actually all these things need to combine. දැන් අපි දාපු දේවල් එකට එකතු වෙන්න ඕනේ පුතේ. Papaya pieces, sugar, water and salt. So we have to mix it like this. Right. Now we have to do another thing. Add lemon to taste. Or you have to add lime to taste. දැන් ඔන්න පුතේ අපි මේ juice එක අරගෙන දැන් ඒක ටිකක් blend වෙලානේ තියෙන්නේ. It is half blended. So we will take it and now we are going to add some lime or lemon. දෙහි ටිකක් අපි දාගන්නවා මෙන්න මේ විදියට පුතේ. දෙහි චුට්ටක් අපි මිරිකනවා. You have to squeeze. අපි මිරිකනවට මොකද්ද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? Squeeze කරනවා. මෙන්න මේ විදියට අපි දෙහි චුට්ටක් මේ juice එකට එකතු කරගන්නවා. Now we have to blend it again. ආපහු ඒක mix වෙන්න ඕනේ පුතේ නේද? හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න අපි ඔන්න ආපහු මේක blend කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. Right. Then it will give you a nice Now make sure that it all combines, the sugar, the salt, the lime, the lemon and everything with the papaya pieces. Right? Now we have made the juice. Now we have blended everything together. Put it into a glass. Serve fresh. දැන් පුතේ අපි කොහොමද මේක පිළිගන්වන්නේ? අපි නිකම්ම මේ හදපු බෝල් එකේම අපි බොනවද? No, you have to serve it in a nice way. You have to put it into a glass because if you are serving someone else or even when you drink, you have to drink it in a nice way. අපි හරි පිළිවෙලට පුතේ මේ දේවල් පිළිගන්වන්න ඕනේ. So now I'm going to serve my freshly made papaya juice like this. ඔන්න පුතේ දැන් අපි බලමු. අපි දැන් හදලා ඉවරයිනේ. ඔන්න අපි ලස්සනට glass එකකට දාලා කොහොමද මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ඔන්න බොන්න යන්නේ. Now I have taken a nice
glass like this, and I will pour my juice to the glass. I can smell the taste, the papaya taste with the nice smell that I get. Now I'm going to decorate my little cup. Oh, my glass will be decorated with a beautiful piece of papaya. දැන් පුතේ අපි ලස්සනට පිළිගන්වන්න ඕනේනේ. ඔන්න ටීචර් ලස්සන මලක් වගේ කපාගත්ත පුංචි papaya කෑල්ලක්. Now my freshly made papaya juice is ready to drink. I hope you will enjoy, and this is from me to you, my dear little girls and boys. Come, take it. So now I'm very happy. I can see the happy faces of my little girls and boys after drinking the fresh papaya juice. Right, now we have to do a workbook activity. I told you at the beginning of the lesson that we have to complete some workbook activities because this is related to your workbook. So now let's take the workbook and turn to this page. Come. Okay, now this is your workbook. All right, now we have made the pepper juice, and now we know what the method is, and we know what the things that we need to make this juice. And now let's take a look at our workbook activity. Read and arrange in order. Read and arrange in order. Now you have to remember what we did when we made our papaya juice. Okay, let's make pepper juice. We are going to make the pepper juice, and now because we have already made it, I think you can remember the steps, the method that we followed to make the juice. Now here, see children, in your workbook you have the papaya juice nicely like this, and then we have all the things that we need. Okay, we need nicely the ripe papaya. I told you we need a piece of ripe papaya, and then I told you that we need lime or lemon, and then we need a pinch of salt. Then we need sugar, and we need a glass of water as well, right? So now, with having all these things in hand, we are going to recall the way that we made our juice. ඔන්න දැන් මගේ දුවලා පුතාලට මතකයි අවශ්‍ය කරන දේවල් අපි බැලුවා. Now we have to complete our workbook activity in my next slide. So you have to take your workbook and you must turn to this page. Now we have to put these sentences in order, right? They are not in the correct order, and then you have to put them in the correct order. First we have to read. Now in our earlier slide, can you see? Read and arrange in order. So we have to read this now. Read the sentences and we have to arrange them in the correct order. දැන් පුතේ අපි වාක්‍ය ටික කියවලා බලලා අපි පියවරෙන් පියවර මේ ජූස් එක හරි විදියට හැදුවේ කොහොමද කියලා මොන පිළිවෙලටද අපි හැදුවේ, because now we can't just serve it into a glass and drink without making it. So the first step is not drinking the juice. දැන් පුතේ අපිට වීදුරුවකට දාලා බොනවා කියන එක නෙවෙයිනේ අපේ පළවෙනි පියවර නේද? අපි ඒක බීමට ගන්න තැනට එනකන් අපි පියවරවල් කීපයක් පහු කරා. So those are the steps that should come in the proper order. So we have to first wash the fruit, and can you remember? Then we need to peel it, we need to cut it into pieces. I hope you can remember. But now we will read the sentences and then we will try to find the correct order. Okay, so I will select my pen and we will write. Okay, now first we will read without putting them in the correct order. අපි ඉස්සලා කියවලා බලමු පුතේ. එතකොට අපිට පිළිවෙල හොයාගෙන ඊට පස්සේ අපි numbers දාමු. Wash the pepper. Wash the pepper. ඉස්සෙල්ලාම මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? අපි ගෙඩිය හොද ගන්න ඕනේ නේද? Wash the pepper. That's right. So we will keep it without first marking them. Add some sugar and salt. Blend them together. Now as soon as we wash the fruit, can we just add water, sugar and blend it? No, that's not the second step. We'll read and see. Put it into a glass. Serve fresh. Glass එකකට දාලා serve කරන්නලු. ඒක ඊළඟ step එකද? නෑ, it's not the next step. We'll read and see all the sentences. Add lemon to taste. Add lemon to taste. Add lemon to taste. දැන් ඔන්න කියනවා ඊළඟට දෙහි දාන්න කියලා.
ඒක ඊළඟ step එකද? We'll see. Peel it. Peel it. පොතු අරින්න කියලා තියෙනවා. පොත්ත ගලවන්න peel it කියලා තියෙනවා. So that is going to be the next step. Cut it into pieces. Put them into a jar. Cut it into pieces and put them into a jar. Okay, so now we have the method, but that is in a wrong order. It's not in the correct order. So now before we do anything, we must put these sentences in the correct order. අපි හරි පිළිවෙලට දාමු පුතේ. ඉස්සෙල්ලාම මොකක්ද අපි කරන්නේ? What is the first thing that we do? Wash the pepper. ඒකනේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ. පැපොල් ගෙඩිය හොදලා ගන්නවා. Wash the pepper. So that is going to be number 1. Okay, right. Then after we wash it, what do we do? අපි හේදුවාට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? අපි පොතු ගලව ගන්න ඕනේ නේද? What do we say in English? Peel it. පොතු ගලවනවට අපි මොකද්ද කියන්නේ? Peel it. පොත්ත ගලව ගන්නවා. So where is the sentence peel it? It's over here and you have to write number 2 in front of that. So what is number 1? Wash the pepper. Number 2, you peel it. After you peel it, what do you do? After you peel it, do you put it into a glass and serve? No, we don't do that. We have to make the juice, okay? So after you peel it, what do? You cut it into pieces. කෑලි වලට කපන්න එපයි පුතේ නේද? නිකම්ම පොතු ගැලෙව්වා කියලා අපිට ගෙඩිය පිටින්ම දාන්න පුළුවන් ද බ්ලෙන්ඩර් එකට? බෑ, එහෙම කරන්න බෑ. You have to cut it into pieces. පොඩි කෑලි වලට කපලා put them into a jar. Now we have to put it into the jar to blend it. Did you see? You can remember when we made it, we just didn't put the whole fruit in the blender and blend. We had to cut it and then we put the pieces into a jar. So first we wash, then we peel, and number 3, cut it into pieces and put them into a jar. That is the third thing that we do. After we put it into the jar, what do? Add some sugar and salt, blend them together, right? Or add lemon to taste. Or put it into a glass, serve fresh. So out of these 3, the next step should come. Now, the third step is cut it into pieces, put them into a jug. දැන් අපි කෑලි වලට කපලා ජග් එකකට දැම්මා. Then you have to add sugar and salt. Isn't that so? Add some sugar and salt, blend them together. අපි ඉස්සල්ලාම සීනි ලුණු ඒ දෙක දාලා වතුර ටිකක් දාලා අපි ඒක blend කෙරුවා නේද පුතේ? Add some sugar and salt and blend them. Now it is the 4th step. Okay? After we blend it together, what do? We add lemon to taste. රස කරවන්න මොකද්ද පුතේ අපි කරන්නේ? Add lemon to taste. So that is our 5th step. All right? Then after we do all that, after we blend everything together, then we add lemon and then we taste it and then put it into a glass, serve fresh. Okay? අපි ටිකක් බැලුවට කමක් නැහැ. සීනි ඇතිද ලුණු ඇතිද කියලා නේද පුතේ? Put it into a glass, serve fresh. So that is going to be our next step, the last step. Okay, so now we have completed this. So now shall we put them all in the correct order and read? Number 1, wash the pepper. ඉස්සෙල්ලම මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? පැපොල් ගෙඩිය සෝද ගන්නවා. The second step, peel it. පොතු ගලව ගන්නවා, පොතු කපා ගන්නවා. The third step, cut it into pieces. Put them into a jug. Cut it into pieces. පුංචි කෑලි වලට කපාගෙන ඊට පස්සේ අපි ජග් එකට දාගන්නවා. බ්ලෙන්ඩ් එකේ ජග් එකට දානවා. Then the 4th step, add some sugar and salt. Blend them together. You have to add sugar and salt and then you have to blend it. අපි ඉස්සලාම දෙහි දාන්නේ නෑ පුතේ නේද? We did not add lime or lemon. We just put the sugar, water and a little bit of salt, a pinch of salt, and we blend it. After that only, as the 5th step, we add lemon to taste. ඔන්න පස්වෙනි පියවර විදියට අපි දෙහි ටිකක් දාගන්නවා. Then the juice is ready. And then what do? Put it into a glass, serve fresh. You put it into a glass and then you serve it
fresh. අලුතෙන්ම නැවුම්ව හදපු juice එකක් නේද? fresh juice කියන්නේ ඒකනේ පුතේ. So those are the 6 steps that you have to follow and we are done with our workbook activity. ඔන්න පුතේ දැන් අපි juice එක හැදුවා. ඔන්න දැන් අපි workbook activity එක දුවලා පුතාලත් එක්ක කෙරුවා. Now we have another important thing to do. Now we have to talk about this special fruit. ඔන්න පුතේ හරිම වටින පළතුරක් නේද? අපි දැන් මේ ඉගෙන ගත්තේ පැපෝ කියන පළතුර හුඟක් ගස්ලබු කියන පළතුර අපිට ගුණාත්මක භාවයෙන් වැඩි, අපේ සෞඛ්‍යයට හොඳයි. It's a healthy fruit. It's a very tasty, a healthy fruit for all of us. Not only my little girls and boys, but even adults, young children, all of them. So we have to talk about this fruit more and more. අපි දැන් ටිකක් ඉගෙන ගනිමු මේ පැපෝල් කියන පළතුර ගැන පුතේ. කොහොමද අපිට ඒක වැදගත් වෙන්නේ කියලා. The values of this fruit, pepper. Come, let's start. Let's talk more about papaya. Right, okay. Papaya, also known as pepper, is a delicious tropical fruit. අපි මේ දැන් ටීචර් පුතාලට කිව්වා මුලින්මත් නේද පුතේ? අපි papaya කියලා කියනවා, pepper කියලා කියනවා. ඒ එකම පළතුර. දැන් අපි සිංහලෙන් ගස් ලැබු පැපෝල් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි පුතේ. papaya කියලාත් කියනවා, pepper කියලාත් කියනවා අපි ගස් ලැබු වලට. It is a delicious tropical fruit. ඒ කියන්නේ පුතේ හරිම රසවත් නිවර්තන කලාපීය රටවල් වල හැදෙන නේද? ටිකක් උෂ්ණ තියෙන රටවල් වල හැදෙන පළතුරක්. පැපෝල් හැදෙන්න ටිකක් උෂ්ණ කාල ගුණයක් ඕනේ පුතේ. It is believed to have originated in the tropical climate in America. මෙතන පුතේ off කියලා තියෙනවා. ඒක නැහැ. Right. It is believed to have originated. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට මේක මේ පළතුරේ උපත. මුලින්ම මේ ගස් හිටවලා තියෙන්නේ, මුලින්ම මේ පැපෝල් කියන පළතුර මුලින්ම වගා කරලා තියෙන්නේ, හැදිලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ. In the tropical climate in America. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවෙත් උෂ්ණ පළාත් තියෙනවානේ පුතේ. ටිකක් සම කාලගුණයක් තියෙන, වැඩියෙන් රස්නේ. එතකොට සම ප්‍රමාණයෙන් මේ දේවල් තියෙන කාලගුණයක් තියෙන. හැබැයි ඇමරිකාවේ තමයි මේක ඔරිජිනලි හැදිලා තියෙන්නේ. Due to their sweet taste, vibrant color, ඒ කියන්නේ due to their sweet taste, ඒ කියන්නේ පුතේ ගස් ලැබු වල හරි ප්‍රණීත රසයක් තියෙනවා නේද? හරි රසයි, කණ්ඩ ආස හිතෙන පළතුරක්. ඒකත් එක්කම vibrant color. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට ඇසට ආස හිතෙන පාටක් නේද පැපෝල් ගෙඩියේ තියෙන්නේ. It is a mixture of red, orange, then dark green, light green, yellow. So it has a beautiful vibrant color. හරි ලස්සන පාටක් පුතේ. It's not only red, it is not only orange, not only yellow, but a vibrant colored fruit. හරි ලස්සන පැහැපත්, හරි ලස්සන කලර් එකක් තමයි මේ පැපෝල් වලට තියෙන්නේ. Vibrant color and the wide variety of health benefits. ඒක පුතේ රස විතරක් නෙවෙයි, පාට විතරක් නෙමෙයි, ඊටාම වැදගත් health benefits. අපිට සෞඛ්‍යයට හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. It has earned the name fruit of angels. Fruit of angels කියලා කියන්නේ පුතේ ඒ කියන්නේ සුරංගනාවන්ගේ පළතුර. ඒන්ජල් කියලා කියන්නේ සුරංගනාවියට නේද? ඒන්ජල්ස්ලා කියන්නේ සුරංගනාවියෝ. එතකොට සුරංගනක් වගේ පළතුරක් තමයි. Why is that? It has gained the name fruit of angels because of the taste and the vibrant colors, and then especially the health benefits. It is being called the fruit of angels, right? So that is something for you to remember. Apart from the fruit, the leaves, seeds, and milk of the papaya tree have medicinal properties. පුතේ පළතුර විතරක් නෙමෙයි. Not only the fruit. ඒ කියන්නේ පළතුරක් විදියට අපි ගන්න කොටස විතරක්ම නෙමෙයි. The leaves, පැපෝල් ගහේ තියෙන කොළ. Seeds, පැපෝල් ඇට. And milk of the papaya tree. ඒ කියන්නේ පුතේ පැපෝල් ගහේ තියෙන කිරි පවා බෙහෙත් වලට ගන්නවලු. All these things, not only the fruit but the leaves, the seed and the milk of the papaya tree is used as medicine. So that is why it is called the fruit of angels.
ඒ කියන්නේ අපිට දිව්‍යමය ඖෂධයක් විදියට තමයි පුතේ මේ පැපෝ අපිට සලකන්න පුළුවන්. Let's see what else we have to learn about this magical fruit. Okay, now let's talk about the papaya tree. It is a large plant like a tree, usually without branches. ඇත්තටම පුතේ මේ පැපල් කියලා කියන්නේ ලොකු ගහක් නෙමෙයි. ලොකුවට හැදෙන ගහක් නෙමෙයි. ඒක පැලයක්. It is a plant. අපි පැල කියලා කියන්නේ. Papaw is not a very big tree, which is considered as a big plant. Like a tree. ඒක ගහක් වගේ නමුත් ඒක පැලයක් පුතේ. Usually without branches. හුඟක් වෙලාවට අපි දකින පැපල් ගස් වල පුතේ අතු නෑ නේද? Now look at the picture. There are no branches. අතු බෙදිලා නෑ. Branches කියන්නේ අතු වලටනේ පුතේ. දැන් සමහර ඉඳලා හිටලා අපි දකිනවා පැපල් ගස් වල තියෙනවා අතු එහෙට මෙහෙට ගිහිල්ලා, but usually හුඟක් වෙලාවට පැපල් කියන්නේ පුතේ තනි දිගට හැදෙන අතු විහිදිලා යන්නේ නැති ගහක්. So it has no branches most of the time. The stem does not have much wood. The stem, ඒ කියන්නේ පුතේ මේකේ තියෙන මේ කඳ තියෙනවා නේද? අපි trunk කියලාත් කඳට කියනවා. ඔන්න stem කියලා තමයි. දැන් මේක plant එකක්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කඳ කොටස ඒකේ ඇතුලේ wood නෑ. wood කියලා කියන්නේ ලීයක් නැහැ. ලීයෙන් නෙමෙයි මේගොල්ලෝගේ මේ කඳ හැදිලා තියෙන්නේ. And remains soft and green until its death. දැන් මේ ගස් මැරෙනකම්ම පුතේ තියෙන්නේ හැමදාම හරිම soft වට. ඒ කියන්නේ හරි සුමුදුවට. එතකොට කොළ පාටින් soft and green until the tree dies it remains the same. ඒක ඇතුලේ ලී නැහැ. අපිට ඔය ෆර්නිචර් හදන්න ගන්න වගේ ලී වලින් නෙවෙයි පුතේ පැපල් ගහේ කඳ තියෙන්නේ. ඒක හරි soft and it is in green color until the tree dies. ඒක දැන් අනිත් ගස් නම් කොහොමද පුතේ? How are the other trees when they grow? The bark becomes either gray or dark brown. It turns its color. It turns into a different darker color. But the papaya tree remains the same in green color and with the soft texture inside the stem. The single stem grows from 5 meters to 10 meters tall with all the leaves on the top. Okay, now can you see this plant grows? This is a single stem plant. තනි ගහක් විදියටනේ පුතේ මේක හැදෙන්නේ. And it grows up to like 5 or 10 meters long. meter 5ක් 10ක් වගේ උසට හැදෙනවා. It doesn't grow tall like the coconut tree. නේද පුතේ? පොල් ගස් වගේ උසට හැදෙන්නේ නෑනේ. පැපල් ගස් ගොඩාක් උසට හැදෙන්නේ නෑ. So it grows maximum up to 10 meters, 12 meters. And then all the leaves are at the top of the plant. අපිට ගෙඩි හැදෙන්නේ. එතකොට මේකේ කොළ තියෙන්නේ කොහෙද පුතේ? ගහ පුරාවටම කොළ තියනවද? නෑ. We have the leaves and the fruit only at the top of the tree. ගහ උඩින්ම තමයි තියෙන්නේ අපිට මේ පැපල් ගස් වල කොළ සහ පළතුරු. So that is all about the papaya tree. Now let's talk about the papaya leaf. Look at the leaf. Papaya leaf is a very medicinal. It has a lot of medicinal properties in that. Leaves of papaya are used in treatment of malaria. මගේ පුතාලා දුවලා දන්නවද? ඉස්සර කාලේ තිබුණා පුතේ මලේරියා කියලා උණ වර්ගයක්. ලෙඩක්. ඒකට හුඟක් ට්‍රීට් කරන්න ගත්තලු මේ papaya leaves. Malaria is a fever. It's a disease which had, now these days of course malaria is not there. So for malaria they have used the extract of these leaves. Fruit is used in treatment of digestive disorders. පළතුර කොහොමද පුතේ පැපල් වල අපිට හුඟක් වෙලාවට අපිට උදව් වෙනවා පැපල් කියන පළතුර digestive disorders. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට කෑම දිරවීමේ අපහසුතා, එතකොට අපිට টয়ලට් යන්නේ නැති වෙන්නේ නේද? අපිට කෑම දිරවන්නේ නැතුව බඩේ ඇති වෙන අපහසුතා, digestive disorders දිරවන්නේ නැති නිසා අපිට කෑම වලින් ඇති වෙන රෝගවලටත් අපිට මේ පැපා ෆෘට් එක පාවිච්චි කරනවා. Since it has antiviral properties, papaya can be used in the treatment of dengue fever. Let's read it once again. Since it has antiviral properties,
ඒකේ තියෙනවා පුතේ antiviral properties ඒකේ තියෙන නිසා papaya can be used in treatment of dengue fever. ඒකේ හුඟක් අපිට ඩෙන්ගු උණ හැදුනහම ඔන්න මේ පැපොල් ගහේ කොටස් අපි පාවිච්චි කරනවා. දැන් you all must have heard that they use the papaya, the extract of the papaya leaves to cure dengue. They use it as medicine, and so because of these antiviral properties that it has, this fruit and the tree and the leaves are being used to treat malaria and dengue. So that is something important for us to remember. Next, young leaves can be used for fresh salads, or they can be boiled and prepared like spinach. Oh, did you know that? Right, so that is an interesting information. What is it? The young leaves can be used for fresh salads. හුඟක්ම මේ ලපටි දළු තියෙන young leaves කියන්නේ පුතේ හුඟක් ලපටි දළු මේ කොළවල තියෙන ලපටි කොළ සැලඩ් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රෙෂ් සැලඩ්ස් අපි සැලඩ් හදනවානේ සලාද වර්ග. එතකොට ඔන්න පුතේ මේ කොළ අපිට ඒ විදියටම කපලා සැලඩ් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. But it has to be the very fresh and the young ones. හරිම මේ tender, it has to be the tender leaves. පුංචි දළු විදියට තියෙන කොළ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Or they can be boiled and prepared like spinach. ස්පිනච් කියන්නේ මොනවද පුතේ? නිවිති වලට. එතකොට එහෙම නැත්නම් අපිට මේවා තම්බලා නිවිති විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්ලු පුතේ. So can you see these information are information that you didn't know before. You can have the tender leaves of the papaya tree as salads, and as well as you can boil them and have it, use it like spinach. නිවිති වගේත් අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්ලු. Right. Then health benefits of papaya. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ පුතේ ඔන්න පැපොල් වල තියෙන health benefits. සෞඛ්‍යමය වටිනාකම කොයි වගේද කියලා. Papaya is a rich source of vitamin C and vitamins of the B group. papaya වල වැඩිපුරම තියෙන්නේ පුතේ vitamin C and vitamins of the B group. ඒ කියන්නේ B කාණ්ඩයට අයිති වෙන vitamin වලත් ගොඩාක් මේ පැපොල් වල vitamin C සහ B කාණ්ඩයේ vitamin මේ පැපොල් වල තියෙනවලු. It contains beta carotene. Beta carotene, which turns into vitamin A inside the human body. ඔන්න පුතේ මේ පැපොල් වල තියෙනවා බීටා කැරටින් කියලා වර්ගයක්. ඒක අපේ ශරීරයට අපි පැපොල් කෑවහම ඒක විටමින් A බවට පත් වෙනවා. විටමින් A බවට හැටෙනවා මේ බීටා කැරටින් කියන දේ මේ පැපොල් වල තියෙන. අපි ඒක කෑවහම ශරීරයේ ඇතුළතදී ඒක විටමින් A බවට පත් වෙනවා. Papaya contains numerous valuable minerals and fibers. තවත් හුඟක් khනිජ ලවණ වර්ග fiber කියන්නේ තන්තු නේද පුතේ? ඒ හුඟක් දේවල් මෙන්න මේ papaya කියන පළතුරේ තියෙනවා. It's not only vitamin C and vitamin B and vitamin A, but it has a lot of minerals and fiber as well. Right. Papaya for healthy skin. We can use papaya for healthy skin. How is that? අපේ හම පිරිසිදු කරන හම ලස්සන කරන දෙයක්ලු පුතේ papaya. Can you see? Okay. Eating papaya daily is a good habit for those who want healthy and glowing skin. මෙන්න පුතේ. Eating papaya daily is a good habit. දිනපතා පැපොල් කෑවොත් ඔන්න ඒක හොඳ හැබිට් එකක් කරගෙන දිනපතාම පැපොල් කෑල්ලක් කන්න පුරුදු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? For those who want healthy and glowing skin. ලස්සන හමක්, දිලිසෙන හමක්. glowing skin කියන්නේ නේද පුතේ? මගේ දුවලා පුතාලා මල් වගේ ලස්සනයි නේද? එතකොට අපි හැමදාම පැපොල් කෑල්ලක් කෑවොත් දුවලා පුතාලාගේ ලස්සන තවත් වැඩි වෙනවා. You will have healthy skin. You will have glowing skin. My little girls and boys, you look like flowers, no? So you have to eat papaya and you have to make it a good habit. Okay? Now listen to this. Papaya helps a person look more youthful by keeping their skin healthy. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? හැමදාම ඔන්න තරුණ විදියට ඉන්න පුළුවන්ලු. Now you must tell these things to your
older sisters and brothers, your amma and tata, you can tell them නේද? මගේ දුවලා පුතාලගේ ඔන්න අක්කලා අයියලා ඒගොල්ලොන් හැමදාම තරුණ විදියට ඉන්න ආසයි නේද පුතේ? අම්මලා තාත්තලා හැමෝම ආසයිනේ තරුණ විදියට ඉන්න. So maybe you can tell them if you eat a papaya every day, at least a piece, you will have young looking skin. You will look very young. තරුණ විදියට ඉන්න ඕනේ නම් ඔන්න අපි පැපෝල් කමු කියලා කියන්න පුළුවන් මගේ දුවලා පුතාලට නේද පුතේ? So these are the things that you learn and you can teach the others as well. Right, let's see what else we have. Digestion. කෑම දිරවීම. දිරවීමේ අපහසුකම් තියෙන අයට Papaya is very good, this seems, for the people who have digestive problems. Oh, let's see what it is all about. Papayas contain an enzyme called papain that aids digestion. Okay, papayas contain an enzyme called papain. පුතේ papain කියලා enzyme වර්ගයක් තියෙනවලු මේ පැපොල් ගෙඩියේ. එතකොට අපි ඒක කෑවහම අපිට මොකද වෙන්නේ? That aids digestion. අපේ කෑම ඉක්මනට දිරවන්න ඒක අපිට උදව් කරනවා. In fact, it can be used as a meat tenderizer. අපිට පුතේ අපි හදාගන්න මස් වර්ග තියෙන්නේ ඒවත් හුඟක් ටෙන්ඩරයිසර් කියලා කියන්නේ ඒවවල තියෙන හයිය ගතිය නැති කරලා ඉක්මනට උයා ගන්න පුළුවන් හයිය නැතු ඒවා මොලොක් බවට පත් කරනවා. So it is easy for us to digest. Now those who eat meats, papaya gives another valuable value to the fruit is so valuable that it will tender the meat as well, so it will make our digestion easy. Papaya is also high in fiber and water content, which help prevent constipation. Constipation ඒ කියන්නේ පුතේ අපි කියන්නේ සිංහලෙන් බඩ වේලලා කියලා. බඩ වේලන ගතිය නැති කරනවලු. ඇයි දැන් ඒක තමයි මෙතන කිව්වේ papaya is also high in fiber and water. වතුර තියෙනවා papaya වල. එතකොට තන්තු තියෙනවා. fiber කියන එක අපිට හරි වැදගත් පුතේ. අපේ හොඳට අපේ බඩ වේලන්නේ නැතුව අපිට washroom එකට ගියාම toilet එකට ගියාම ලේසියෙන් අපේ ශරීරයේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරගන්න. මේ පුතේ constipation කියන්නේ බඩ වේලනවට. එහෙම නැතුව අපිට හොඳ පහසුවෙන් අපේ ආහාර ජීර්ණය කරගන්න අපිට මේ පපායා කියන පළතුර, පැපොල් කියන පළතුර ගස් ලැබු මගේ දුවලා පුතාලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Then it will make your toilet routine easier. පුතාලා දුවලට හොඳ යහ පැවැත්මෙන් පිරිසිදුව ඇඟේ අපේ ඉතුරු වෙන අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය ලේසියෙන් ඉවත් කරගන්න පුතාලා දුවලට ඒක උදව් වෙනවා. Now we spoke about papaya as a meat tenderizer. ඔන්න දැන් පුතේ අපි මේ ස්ලයිඩ් එකේ කතා කරා නේද අපිට මේ කියන්නේ මස් වර්ගවල තියෙන හයිය ස්වභාවය නැති කරනවා කියලා. අපිට එතකොට කෑම දිරවන්න පහසුවක් ඇති කරනවා කියලා. Let's go to our next slide and read about it. Papaya can be used as a meat tenderizer. Okay? Papaya is an excellent natural meat tenderizer. ඒ කියන්නේ පුතේ හුඟක් හයිය මස් වර්ග ඒවා උයනකොට ඉක්මනින් ඉදිලා ඒ කියන්නේ ඉක්මනට කුක් වෙලා ඒක ටෙන්ඩර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සුමුදු බවට පත් වෙනවා. අපිට හයිය නැති මස් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් ඒක මු르දු වෙලා කෑමට පහසු වෙන විදියට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ පැපොය එකතු කෙරුවොත්. Use papaya ripe or unripe. ඉදුන හෝ ඉදුන නැති පැපොල් කෑල්ලක් on tough cuts of red meat, and the enzymes in the fruit will help you with making the meat tender. කොහොමද පුතේ එහෙම වෙන්නේ? Now when you add a piece of papaya into the hard cut of meat, the red meats, දැන් පුතේ රතු මස් වර්ග තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ සිංහලෙන් හරක් මස්, ඒ වගේ මස් ටිකක් රතු මස්. beef, then pork, ඒ වගේ දේවල් අපිට ටිකක් ඝනකමින් වැඩි මස්නේ. So when we cook maybe
either meat, like beef, pork, then mutton. So to make those meat tender, you can add a piece of papaya. In the enzymes of this papaya will make the meat tender. අපි පැපොල් කෑල්ලක් එකතු කරපුවාම පුතේ ඒ පැපොල් වල තියෙන enzymes වලින් අපි උයන මස් වල තියෙන හයිය ගතිය ගිහිල්ලා මුරුදු බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. So it will help you. Now, can you see where if you add a little, pieces of papaya, or maybe you can add a raw pepper, or you can add a ripe pepper. ඉදිච්ච හරි ඉදිලා නැති හරි පුතාලට පුළුවන් පුංචි කෑලි වලට කපලා හරි නැත්නම් ඒක ටිකක් ලොකු කෑලි වලට හරි කපලා මේ විදියට පාවිච්චි කරන්න. So it will make the meat tender. අපි ඒක පුතාලා දුවලගේ අම්මලාට කියන්න පුළුවන්. You can tell your mothers, right? Now my teacher told me, teacher කිව්වා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් අම්මා. Shall we do that and see? Shall we try it? අපි පැපොල් කෑල්ලක් දාලා බලමුද? Either you can try that. We have to try and see whether these things are true or not. Actually, these things what I bring you is for your knowledge. You can try it out and see. Okay, right. So what else? Papaya helps in wound healing. තුවාල හොඳ කිරීමේ ශක්තියක් තියෙනවලු පුතේ මේ papaya වල. Let's see how that happens. Papaya is believed to be helpful in healing wounds and sores. සෝස් කියන්නේ ඒ කියන්නේ පුතේ ඉදිමීමට ලක් වෙන ඒවා. අපේ කකුල් සමහර වෙලාවට නේද අපේ ඇඟේ එක එක තැන් ඉදිමෙනවා. සමහර ලෙඩවලට, maybe for some diseases, or sometimes when you fall down, your feet or your legs will sometimes. So එතකොට අපි ඒ විදියට ඉදිමිලා වගේ තියෙන තැන් වලටත් මෙන්න මේ pepper පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. It has good amount of vitamin C, enzymes and papain, which help in wound healing. Now, as I spoke to you earlier, they have a lot of vitamins and enzymes and papain in that. Those are the health properties that help you to heal the wound. පැපොල් කෑල්ලක් අරගෙන අපි තුවාලයකට ඒ විදියට පාවිච්චි කරලා පුතේ දැන් ඒක අපි පාවිච්චි කරන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. අපිට කෑමට ගත්තහමත් අපිට පාවිච්චි කරන්න අපිට ඉබේම අපේ ඇඟට ගියාම අපේ තුවාල හොඳ වීමේ ගතියක් අපිට තියෙනවා. So pepper is a very good medicine, right? You have to consume pepper most of the time. That is what it said, every day to consume a piece of pepper every day in order to keep you in good health. දුවල පුතාලගේ හොඳ සෞඛ්‍ය පැවැත්මට තුවාල ඉක්මනින් හොඳ වෙන්න මේ vitamins and enzymes in the papaya will help you. Then the next one, supports vision. අපේ පෙනුමට උදව් කරනවලු පුතේ. පෙනුම කියලා කියන්නේ ලස්සනට ඉන්නවටද ලස්සනට ඉන්නත් අපිට පැපා උදව් කරනවා. But this vision is, supports vision. That is to have good eyesight. ඇස් වල තියෙන පෙනුමට මගේ දුවලා පුතාලා ලස්සනට ඉන්නවා වගේම අපේ ඇස් හොඳට පේන්න ඕනේ නේද පුතේ? ඇස් පේන්නේ නැති වුණොත් අපිට හුඟක් දේවල් කරගන්න අමාරුයිනේ. So you have to have a good eyesight. Your sight should be very good. Papaya is one of the rich sources of vitamin A. I told you when we eat pepper inside our body, it turns into vitamin A, which is a vital nutrient for growth and development. අපේ ඇඟ හැදෙන්න අපේ වර්ධනයටත් අපිට පැපුවා උපකාරී වෙනවා. Vitamin A helps in vision development that is important during the early years of life. Now, because you all are small children, when you are small at this age, you have to get into the habit of eating pepper. That is what it helps you to have a lot of vitamin A in your body. Now, it helps you to grow and be strong as well. Vitamin ජාති ගොඩක් තියෙන හින්දා පුතේ අපි පැපොල් කෑවම අපිට ශක්තියෙන් හොඳට ශක්තිමත්ව හොඳ නිරෝගී විදියට හැදෙන්න උදව් වෙනවා වගේම පුතේ vitamin A නිසා, because of the vitamin A which contains in papaya will help you have a good vision, good eyesight. අපිට උදව් කරනවා හොඳ ඇස් දෙකට හොඳට අපේ පෙනුම වැඩි කරගන්න අපිට උදව් වෙනවා. Development that is important during the early
early years of life. පුංචි කාලෙම අපේ ඇස් පෙනීම දුර්වල වුණොත් හොඳ නෑ නේද පුතේ? අපි ලොකු වෙනකොට එතකොට අපිට පුංචි කාලෙම අපි හොඳ පුරුදු ඇති කරගෙන හොඳ දේවල් කෑමට අරගත්තොත් අපිට ලොකු වෙනකොට නිරෝගී ජීවිතයක් ගෙනියන්න පුළුවන්. So that is what these things say. Papaya to treat intestinal worms. Oh, now what does this say? Intestinal worms. Worms කියන්නේ කාටද පුතේ? පණුවන්ට. Intestinal worms කියන්නේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්නව පණුවෝ. නේද? There are worms inside our body. Now you must have heard your ammi or your tata or your sometimes your ආච්චි පණු බෙහෙත් බොන්න ඕනේ. ළමයි පණු බෙහෙත් බොන්න ඕනේ. එහෙම කියනවා නේද පුතේ? ඒ කියන්නේ අපේ බඩේ ඉන්නවා චුටි පණුවෝ. Now I hope you can see in the picture as well. මගේ දුවලා පුතාලට පින්තූරෙනුත් පේනවා නේද? Now eating papaya will help you get rid of these worms. මේ පණු අමාරු වලින් ඔන්න අපිට බේරෙන්න පුළුවන්ලු අපි පැපෝ කෑවොත්. Let's read and see. Consumption of dried papaya seeds is a cheap, natural, harmless remedy for intestinal worms. දැන් මොනවද පුතේ මේ කන්න කියලා කියන්නේ? The seeds of the papaya. Now we don't usually eat the papaya seed. We just throw it away. නේද පුතේ? ඉස්සර කාලේ ඉඳලා ඉස්සර කාලේ අපේ ජීවත් වෙච්ච අපේ මුතුන් මිත්තෝ our ancestors, our grandmothers and grandfathers, they knew this medicine. ඒ කාලේ ගොඩක් අය මේ දේවල් පාවිච්චි කරා පුතේ පණුවන්ට බෙහෙතක් විදියට. Instead of throwing away the seeds, you can dry them and use it for keeping your child's stomach healthy. අපිට පුළුවන් පුතේ ඒ පැපොල් ඇට ටික වේලලා කුඩු කරලා අපිට ඒක බීමක් විදියට පානය කරන්න පුළුවන්. So that will keep your little bundy without the harm of these worms. අපේ දුවලා පුතාලගේ පුංචි බණ්ඩි වල ඉන්න මේ විදිහේ පුංචි පණුවෝ ඒගොල්ලන්ට බෙහෙතක් විදියට ඒ පැපොල්ලට වේලලා කුඩු කරලා බීමක් විදියට ඔන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ලු. So that is something important. It will keep away your intestinal worms. The pepper eating and consuming the dried fruits that they have been using from long time. It has made your bundy be a healthy bundy. Okay. Now we are going to see how we can buy these papaya. The things that we know when we buy papaya. අපි දැන් පැපොල් ගෙඩියක් ගන්නකොට පුතේ මොන වගේ දේවල්ද අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔන්න මේ දේවල් තමයි මගේ දුවලා පුතාලා පැපොල් ගෙඩියක් අරගන්නකොට කොහොමද කියලා මගේ දුවලා පුතාලා දැනගන්න ඕනේ. අපි බලමු අපිට අනිත් අයටත් කියලා දෙන්න පුළුවන්. We can teach the others as well. No? Come, let's start. Papaya should yield slightly when pressed. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට චුට්ටක් අතින් ප්‍රෙස් කරලා බලනවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් අපි ඔබලා බලනකොට පොඩ්ඩක් එබෙන ගතියක් තියෙන්න ඕනේ නේද පුතේ? පැපොල් ගෙඩිය ගොඩාක් හයියයි නම් ඒක අමුයි. Then that is not ripe. It's a raw fruit. Raw fruit කියන්නේ අමු ගෙඩියක්. අපි පැපොල් ගන්න ඉදවලා කන්නනේ නේද පුතේ? ඉදිලා කෑමටනේ අපි ගන්නෙ. එතකොට ඉදුණු පැපොල් අපි චුට්ටක් අතින් තද කරනකොට මේ ඒ පැපොල් ගෙඩිය පොඩ්ඩක් එබෙන ගතියක් එනවා. They have a smooth skin and should be mostly yellow. එතකොට කොහොමද පුතේ? ඔන්න අපි පැපෝ අරගන්නකොට it has to be in yellow color. It can't be in green color. කොළ පාටයි නම් පුතේ ඒ කියන්නේ ඒ පැපොල් ගෙඩිය ඉදිලා නැහැ. If it is yellow in color, කහ පාටයි නම් ඔන්න පැපොල් ගෙඩිය යම් තරමකට ඉදෙන්න පටන් අරගෙනයි එන්නේ. You can buy a little greener and ripen at home. අපිට ටිකක් විතර කොළ පාටට තියෙනකොට පළතුර ගත්තා නම් අපිට ගෙදරදී ඒක ඉදව ගන්න පුළුවන්. එකපාරම හුඟක්ම ඉදිච්ච පැපොල් ගෙඩියක් ගත්තොත් අපිට ගොඩක් කල් තියාගන්නත් බෑනේ පුතේ. So you have to buy the fruit a little greenish in color. It has to be either a yellow color but not very ripe, because when it turns to a darker orange color, then it is ripe. So if you can buy it a little green, you can ripe it at home. Store at room temperature
if papaya needs to ripen. දැන් අපිට ඉදව ගන්න ඕන නම් පුතේ කොහොමද අපි ඒක තියාගන්න ඕනේ? Store at room temperature. කියන්නේ අපිට කාමර උෂ්ණත්වයේදී දවසක් දෙකක් තියාගන්නකොට පැපොල් ගෙඩිය ඉබේම ඉදව ගන්න පුළුවන්. If ripe, it can be stored in the fridge. දැන් අපි හුඟක් ඉදුණු පළතුරක් ගත්තොත් කොහොමද පුතේ? හුඟක් ඉදිච්ච ගෙඩියක් නම් අපි අරගෙන තියෙන්නේ. අපිට ඒකෙන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අරගෙන now we can't eat the whole fruit at the same time. Sometimes the fruit is a large fruit. හුඟක් ලොකු ගෙඩියක් වුණොත් පුතේ අපිට එක වේලකින් කන්නේ නැහනේ අපි. So you can put it in the fridge. You can store it in the fridge if it is ripen. ඉදිලා නම් ripen කියලා කියන්නේ ඉදිච්ච. එතකොට ඉදිච්ච එකක් නම් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරලා අපිට fridge එකේ තියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So when you go to the market with your mother and the father, you have to keep these things in mind when you buy certain things. දැන් දුවලා පුතාලා පුංචි කාලෙම මේ දේවල් ඉගෙන ගන්නේ. පුතාලා දුවලාට ලොකු වුණාම මේ දේවල් හරි විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි පොඩි කාලේ ඉගෙන ගන්න දේවල් අපි දන්නවා පළතුරක් ගන්න ගියාම. Then we know when we go to buy something, a fruit or a vegetable, how to buy it, how to select the good one, how to buy the correct fruit, hari palatura, because we are spending money on these things and you need to buy the best for you. අපි අපිට උපරිම හොඳම දේනේ අපි ගන්න ඕනේ නේද පුතේ? ඉතින් එතකොට ඉදිලා නැති නරක් වෙච්ච ඒ වගේ දේවල් අපි ගන්නෙ නෑනේ. So without wasting money, if you know these little things that we learn when we are small, it will help you when you grow up to be healthy and people who use their money wisely and get the maximum. So that is why we are learning all these little things. Right. So now we have come to the end of lesson number 2. This is lesson number 2, part 2. We spoke about the valuable fruit of the angels. That is what we learned, no? දිව්‍යාංගනාවන්ගේ සුරංගනාවන්ගේ පළතුරක් කියලා තමයි ඔන්න අපි පැපොල් ගැන ඉගෙන ගත්තේ. And we made a juicy, a tasty papaya juice as well. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා අද lesson number 2 part 2 let's make a papaya juice කියලා අපි ලස්සන පාටක් තිබුණ රසවත් බීමක් හැදුවා නේද පුතේ? Then we spoke about the valuable information about this amazing fruit, the uses of this fruit, why it is important for us to eat and drink and consume this fruit. So lots of things about this fruit, and because in our unit number 6 we are talking about healthy living. අපි නිරෝගීව ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එකයි අපි අපේ unit number 6 එකෙන් ඉගෙන ගන්නේ. So now I have come to the end of my lesson number 2, part 2. So now we have completed both parts in lesson number 2. Lesson number 2 එකේ කොටස් දෙකම ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා පළවෙනි කොටසෙන් අපි wood apple juice එකක් හැදුවා. In the first part of this lesson we spoke about wood apple. දිවුල් ගැන අපි කතා කරේ පළවෙනි කොටසෙන් නේද පුතේ? Then the second part we spoke about the beautiful fruit papaya. Pepper. So now you have learned so much about these fruits, and I know that my little girls and boys will try making the juice and will definitely start eating this wonderful fruit as well. Right? So I'm happy that I brought this lesson for you, and I'm going to go now because I have to come back with another fresh new lesson to improve your health. It's another special lesson for you. So let's see what we are going to learn in our lesson number 3 very soon. So I will come back once again. For now, it's bye from me to you. Take care and stay safe. Bye.